call me V Persano, and we are The Gang Group. So as you can see guys, wala ako dyan kasi ako yung cameraman. So my name is Zoe Comanda at tara, turo ko kayo sa vlog namin. and our vlog is all about saying the magic word and everything that we give and receive in our daily life. Mga gang, kung saan na ito pag-gather sa atong magic word? Mag-brainstorm! And here I am again. So let me discuss this first. They need to brainstorm daw para unsaon pag-gather sa magic word. So let's see. And so, kung wala brainstorm mula ang isa, Boulevard! So before sila nidakaw og Boulevard, nangumprasa sila para ipanghatag. So let's go, ubanan nato sila diri guys. So, hi. Kameran duha kay. Sorry. Natala ko guys. Kameran duha kay. Nawala sila. Kami may nawala. Kung sa itong paliton para ipanghatag. Why you love me? Because but it means something for someone. Joke. Sa ate. So fast forward ta diri dapita guys, kay human sila pangumpra padulong sila Boulevard. Hi guys, namin sa Boulevard para man-distribute og mga food sa mga bata. Dangit na may bata diri nga taga-adal. Kami kitag bata guys. Kami na lang bata guys. Kami na lang. Kaya kami gutom pa kayo. Ni-surrender na si Jaya guys. Kami na lang daw ang mukhaon sa among ipanghatag. But yeah, lisod kayo mangita kay puro couple, sakit kayo sa mata. But here in this video, nakita na mi og mahatagan just to collect magic words. We're giving it for free. Thank you. You're welcome. And after that, nag-explain si Kuya na since meron na daw silang pagkain, bibilhan na lang daw sila ng Coke. Cute! Pira niya siya ate. Ano mo ha? Kali? Yay! Got cute! Smile na! Smile! Thank you! Bye-bye! So, diring dapita no, itinimira jud pirmi ang gagunit sa mga pagkaon para ipanghatag kay duluulon guys siya bata guys. Promise. And sana all duluulog bata. Pwede na may mong inahan. Welcome! Free wrap! Free! Free! Ilang mga face. Wow, you're so yummy. Wow, it's so yummy. Yan. Yan. Welcome! Let's go, Papa. Thank you. Uy, ayun na pala. Nasiyana. Ay, sabi. Ano sa istorya? Thank you. Thank you. Unahulog. Wala. So, during dapita no, nag-ask silang auntie if pwede ba daw po sila. Bahalag di sila bata. So, yeah. Since we're giving it for free, hindi naman to pambata lang talaga. Nanghingi yung mga nagmamassage dito and yung mga minamassage. Go, Chen! Ay, wow! What do you want for Christmas, Charot? Thank you so much! Welcome. Saya sabi. Wala, pero kuan na lang siya. So, during dapita guys no, kay magpakis na lang si Jaya kay wala na may mahatag and then hatagan na lang daw. Me, may gani kay naami dato nakauban sana all no. Datoon. Mangayot na lang po ko pang alawan sa ariguran niya. Umagang madalas, ang bagong pag-asa, buwok na ang puso.
And that ends our vlog, no? So what is magic word? So the magic word here is by saying thank you. Di man siya lisod, no? By receiving something or by giving something, you can say thank you. At the end of the day, no, we're all just humans. Giving and receiving, vice versa lang, no? Something na dapat tama. So when you say the magic word, it gives something positive to a person. Before we end our vlog, let's tackle these 2 questions. Sa tanang buhatonon na maayo, why did you choose that? Or why did we choose that? We choose this good deed, no? Because giving something without expecting in return is a very self-explanatory, no? Makadawat kag thank you, okay na. That's a good thing, bro. And let's proceed to the second question, which is, unsay na-realize na mo while we do it? Na-realize na mo na when you give something and makadungog ka og thank you, no, maka-overwhelm siya, no, mo nang pag-thank you good mo sa inyong ninong og ninang, ug mangayo magpineskuhan mo nang di na guro mo hatagan the following Christmas kay wa sila ka-receive og thank you, di ba? Malay natin. So, that's it for today's vlog, guys. Thank you for watching. Bye and God bless.